Hello friends, I am Manoj Kumar Behra, subject expert engineering mechanics from MKD Education. I welcome you to this digital version of your diploma education from where you can get your total diploma syllabus, the subjects you are studying currently in a digital platform, in a software platform, and anytime you can access it, you can study about it, machine. Now, since every machine and every engine has an efficiency, every conversion device has a term efficiency. प्रति जेकोसी डिवाइस रे जेकोसी मशीन जेकोसी इंजिन रे जदि किछि कन्वर्सन होथिबो सेठी हमें एफिशिएंसी टा हमें पाउछु, एफिशिएंसी हमें खोजु. देन व्हाट इज दैट एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन? Efficiency of a simple lifting machine. Efficiency. You see, it is a very peculiar kind of word. Efficiency of machine जोठी भी तमे माने लाइफ रे पाइबो, जस्ट माइंड रे एतिक रखितबो जे आमे कोन पाइलु ता थारु आ कोन ताकू देइछु. ए दीटा टर्म को सबले बेस करे efficiency. So efficiency in most of the cases denoted by eta, which is the output by input. In every case, efficiency is output produced by that machine. कौन से output produce कला and divided by input given to that machine. आमे से machine को कौन input देइछु बदल रे से कौन output देइछि. And this efficiency always expressed in terms of percentage. से पे हमें 100 मल्टीप्लाई करलु काहे कि तो परसेंटेज टर्म रे हम सब बळे पाऊ. काहे कि परसेंटेज टर्म रे हम सब बळे खोजु एफिशिएंसी ता. देखो, लेट मी टेल यू ए फैक्ट. प्रति मशीन रे हमें इनपुट ता जहां देई थाउ से अनुसार अकॉर्डिंग टू आवर इनपुट गिवन आउटपुट सेति के आसे नाही. ड्यू टू सम लॉस, से मशीन रे किछ लॉस हुए, ड्यू टू फ्रिक्शन लॉस, ड्यू टू अनदर काइंड, सो मेनी काइंड्स ऑफ लॉसेस आर देयर. इन मैकेनिकल मशीन्स फ्रिक्शन पई किछ लेस लॉस हे जाय, तो आमे इनपुट जति के दउ आउटपुट सेति की रेंज रे आसे नै, ताठू कम आसे. दैट मींस आवर आउटपुट इज लेस इन कंपेयर टू इनपुट. सो लेस बाय मोर विल बी ए डेसिमल पॉइंट. तो ताको डेसिमल पॉइंट जेतु आसिला ताको गोटे परसेंटेज यूजुअली हमको बहुत इजी लागे, ताको हमें कोन करू 100 मल्टीप्लाई कर देई कि ताको गोटे परसेंटेज टर्म रे नै आसु. ऑलवेज रिमेंबर एफिशिएंसी कम्स लेस देन 1. सेटा होची ट्रू. आमे माने जते प्रॉब्लम कोसु बेले बेले हमर एफिशिएंसी मोर देन 1 आ जाय, सेतोले हमें रेस्ट आस्योर, जस्ट रेस्ट आस्योर दैट आंसर इज रॉन्ग. सबले एफिशिएंसी टा 1 रु कम आसीबा दरकार, पॉइंट टर्म रे आसीबा दरकार, सो दैट वी कैन इजीली express that term into a percentage term. Clear? Okay. Now see, जदी efficiency टा हमर 100% आसीला, 100% means को कंडीशन रे हमर efficiency 100% आसीबो, जो कंडीशन रे, the condition is when output is equal to input. तो efficiency कोन हे जिवो? Output by input into 100, that is output is equal to input, so that is 1 into 100, that is 100%. मु कहितली जे हमर केबे भी 100% आसीबो नाही. सेही मशीन रे जो मशीन रे हमर एफिशिएंसी टा 100% आसीबो, that machine is known as ideal machine. Ideal, IDAL, ideal machine. Now see, ये टर्म टा हमको मन रखियो होची जे आइडियल मशीन कोन, जो मशीन रे हमर एफिशिएंसी आसिला केते 100%. तो 100% एफिशिएंसी को कंडीशन रे आसीबो, जो कंडीशन रे आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट. बट दिस इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल. काहे कि ना हमर इनपुट आ आउटपुट केबे भी समान होबो नाही. हम इनपुट जेति के दबु आउटपुट ताठू कम आसीबो. फ्रिक्शन लॉस हो, फ्रिक्शन लॉस पई आउटपुट हमर कोन होबो
कम आसीबो तो 100% एफिशिएंसी आसीबाटा नॉट यूजुअल इट्स अनयूजुअल तो आमे सो 100% एफिशिएंसी जे आइडल मशीन हाइपोथेटिकल मशीन जो मशीन टा 100% एफिशिएंसी दोथिबो ताको आमे कोन कहबो आइडल मशीन कहबो नले हाइपोथेटिकल मशीन कहबो जोटा कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नुह जो सो the machine which gives 100% efficiency is known as hypothetical machine or ideal machine. Then what is real machine? Real machine. तो real machine हमें कहाँ को कहिबा जो machine रे efficiency टा कौन हेतिबो less than 100% हेतिबो efficiency less than 100% माने केबे 100% हे नथिबो real machine is having a efficiency of less than 100% सब बेले माइंड रखिबो एटा बेले बेले कोन हुई इंटरव्यू रे क्वेश्चन आसे किबा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आसे जे व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ अ रियल मशीन इक्वल टू 100% लेस देन 100% मोर देन 100% और नन ऑफ द अबव तो हमें से माइंड रखिबा दरकार जे रियल मशीन जेहेतु फिक्शन रहुची सेत पय 100% रु से कम आसीबो efficiency ta real machine re 100% ru कम आसीबो so here we have discussed an ideal machine and a real machine now moving to another aspect so now we'll discuss some terms related to lifting machine now see m upon c मु बारंबार machine रो एटा शॉर्ट फॉर्म होची m upon c now see terms related to lifting machine से तो कौन terms related first term is mechanical advantage then what is this mechanical advantage let me tell you it is expressed by m dot a dot which is equal to w by p now see from here you can find out the definition mechanical advantage is defined as the ratio of load lifted by the machine to the effort applied to the machine see here this is the definition this mathematical expression defines your mechanical advantages where ma is mechanical advantage w is the load lifted by the machine and p is the effort applied to the machine clear so this is the mechanical advantage now see let me tell you from this relation what can we analyze जे इथरे हम कोन एनालिसिस करछु मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड लिफ्टेड बाय एफर्ट अप्लाइड कोन एठी जानुछु जे एफर्ट टा अधिक होबा दरकार ना लोड टा अधिक होबा दरकार सेटा हमें जेतो एफिशिएंसी डिस्कशन करिउ पाइबो नाउ कमिंग टू वन मोर टर्म दैट इज वेलोसिटी रेशियो now see velocity ratio which is termed by v dot r dot is c y by small x now see what is y here y is the distance moved by the effort माने आमे जतले एफर्ट दोछु मशीन को से एफर्ट ता केते डिस्टेंस मूव करछि that is the distance moved by the effort then what is x is the distance moved by the load माने distance moved by the load माने कोन जेतले हम लोड हम एफर्ट दोस तो लोड तो ऊपर को उठिबो ना नै जे लोड ता उठिला केते डिस्टेंस पाइ से ऊपर को उठिला केते डिस्टेंस ओरिजिनल पोजीशन रु उठी साला परे केते डिस्टेंस से कवर करछि दैट इज आवर distance moved by the load that is so here
y is distance moved by the effort, x is the distance moved by the load. ए मैथमेटिकल एक्सपीरियंस को एक्सप्रेशन को आम कौन करूँ एनालिसिस करूँ एठू ही आम डेफिनेशन पाइबू सबु बेले मु कहिछि डेफिनेशन को केबे बाय हार्ट कर नाही केबे घोषि दियो नाही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रू आम केमिति डेफिनेशन पाइबू सी velocity ratio is defined by the ratio of distance moved by the effort to the distance through which the load is lifted. Definition is complete. So this is all about mechanical advantage and this is all about velocity ratio. ये दीटा टर्म को हमें कंबाइन करके efficiency पाइब. How? Let me tell you. We know our efficiency eta is equal to output by input. हमें एटा पूर्वरु कहिछु. Then output कोन? Output is your output is load lifted and the distance through which the load has been moved. This is the output. The input kono? Previously I have told you the effort applied P into distance through which the effort is moved. So here output by input W into X divided by Y, P into Y. ए थ्रू हमें कौन पाइबू ना सी W by P divided by Y by X. Now see what is W by P? मु कहितली previously W by P is our M dot A dot, that is mechanical advantage, and what is Y by X? That is our velocity ratio v dot r dot. तो फाइनली हमें कौन पाइलु? फाइनली हमें गोटे रिलेशन पाइलु जे कौन कहतली टर्म्स रिलेटेड टू लिफ्टिंग मशीन गोटे रिलेशन पाइलु कहा का भितरे एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो. सो दिस रिलेशन established by MA, VR and efficiency is an important relation. Efficiency of a machine or eta is equal to mechanical advantage by that machine divided by velocity ratio of that machine. So here एठु हमें आउ गोटे एस्पेक्ट पाइबो कोन जे efficiency टा सब बेले efficiency टा हमर अधिक होबा दरकार. Efficiency means performance. प्रति मशीन रे हमर ऑब्जेक्टिव कोन हो दरकार दैट मशीन शुड प्रोड्यूस हायर एफिशिएंसी. देन टू अचीव हायर एफिशिएंसी एटी हायर एफिशिएंसी पाया पय हेले हम कोन दरकार फ्रॉम दिस रिलेशन हमें कोन जानिबु एफिशिएंसी हायर होवा पय हेले एमए और वीआर भितरु कोटा अधिक होबा दरकार. एमए अधिक होबा दरकार ना वीआर अधिक होबा दरकार. मैथमेटिकल रिलेशन सेज टू अचीव हायर एफिशिएंसी we have to have mechanical advantage higher and velocity ratio lower. Clear? एथुर हमें जानिलु कोन गोटे शॉर्ट नोट्स हमें कोन पाइलु नोट्स कोन MA should be higher and VR should be lower to obtain higher efficiency. ये नोट को हमें मन रखा उचित काहे कि ना हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करिवु हमें कोन करिवु ए रिलेशन टा को बेस करके हमें एफिशिएंसी कम बेसिक केमते बता हाई स्टडी कला परे भी एटा हमें जानिबु जे टू अचीव हायर एफिशिएंसी आवर MA should be higher and VR should be lower. Now the next aspect is our actual machine. Just मु जोटा कहि सारी छी still I am repeating actual machine
all or bracket कौन कहती real machine. So actual machine or real machine is that machine, once again I am telling, that machine which has efficiency less than 100%. This is the actual machine. जहाँ जोटा कि रियल मशीन जो थे किसी फ्रिक्शन लॉस होची सेथि पाई हमें 100% रु तळ को कोन पाउछु एफिशिएंसी पाउछु. दैट इज रियल मशीन और एक्चुअल मशीन. नाउ आइडियल मशीन. आइडियल मशीन और हाइपोथेटिकल. हाइपोथेटिकल मशीन काहे कि तो हाइपोथेटिकल को होची काहे कि आइडियल को होची कारण प्रैक्टिकली एभले मशीन संभव नुह. प्रैक्टिकली एभले मशीन हमें तैयारी करि पारिबु नाही जो मशीन रे कि 100% एफिशिएंसी होतिबो. जो मशीन रे कि हमें इनपुट जेति के दोथबो आउटपुट सेति के बारथबो व्हिच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. That is why this ideal machine is termed as hypothetical machine. It's an imaginary machine. So a ideal machine or a hypothetical machine or an imaginary machine is that which has efficiency equal to 100% or which has 100% efficiency. So this is all about the concept and aspects of a machine, different terms related to machine. So basing on these theories, these concepts, we will solve a problem. Which problem kariba? Okay. So here you can see in a certain weight lifting machine, a weight of 1 kilonewton is lifted. Load to be lifted is given, that is 1 kilonewton, and an effort of by an effort of 25 newton. Effort is also given. While the weight moves up by 100 mm, that means after lifting the load moves by 100 mm, and the point of application of effort moves by 8 meter. That means x and y are given. Find the mechanical advantage, velocity ratio and efficiency of the machine. So let us now solve this problem. So now we will solve the problem. See what are the data given. Data given are weight to be lifted is given, that is 1 kilonewton or 1000 newton. Effort applied, human effort केते दिया जाउची कि effort machine को केते दिया जाउची, that is 25 newton given. Weight moves by x. I told you x is the distance moved by the load or distance moved by the weight lifted, which is given 100 mm, and the point of application of effort moves y is given, that is 8 meter. See, basing on these parameters we will find out mechanical advantage is how much, velocity ratio is how much, and what is the efficiency of the machine. Now see, we'll solve the problem. See, we know mechanical advantage is equal to weight lifted by effort applied. See, weight lifted is 1000 newton divided by effort applied is 25 newton. So this is mechanical advantage is 40. Now what is the velocity ratio? The formula is y by x. Now see, y is given here 8 meter or 8000 mm divided by our x is 100. X is 100 mm. So this will be 80. Now our efficiency V efficiency is our
M dot A divided by V dot R. So that is MA is found out to be 40 and velocity ratio is found out to be 80. 40 by 80, and I have told you efficiency is expressed in terms of percentage. So multiply here, that is 50%. So this is all about the MA value, VA value, VR value, and the efficiency. Here we have solved a simple numerical question relating to your simple lifting machine. Now let's move to our key points of this class. So here in this class we have discussed these points, key points. You have to remember these points. That is, a machine will change one form of energy to another form of energy. I have told you the input of a machine is measured by the product of effort and the distance through which it has moved. That is, the input is, I told you, that is the product of P into Y, and the output of a machine is measured by the product of the weight lifted W and the distance through which it has been lifted, X. So that is W into X, and it is the efficiency, the ratio of output to the input of a machine, that is efficiency is equal to, finally we got MA by VR, mechanical advantage by velocity ratio. So important questions which are covered during this class are: define a machine, what is mechanical advantage, that is I told you already, what is velocity ratio, what is the efficiency of a machine, that is output by input, and what is the relation between MA, VR and efficiency, that is our efficiency eta is equal to MA by VR, mechanical advantage by velocity ratio.